Yes, Okay, yes, sir. so let's start. In the previous class, we have already discussed about the theoretical part of this experiment. Now, in today's class, we will take the reading after seeing the video of this experiment. Okay, so at first, I will talk about a bit of review of previous theoretical class. Now, in here, we need to find out the Young modulus, and we have an idea about the formula of Young modulus, right? So we know that the Young modulus y means F into L divided by A into del L, where F is the force or loaded mass. That means F is equals to mg, and L is the initial length of the bar, and A is the area, and del L is the length increase for this load. Okay, we know this formula, but in our case, we use here the bending method for so in our case, we use the formula that means y is equals to z l cubed into m divided by 4 bd cubed into delta, where g is the gravitational acceleration, L is the length of the beam between two knife edges, and m is the loaded mass. B is the breadth of the beam, and D is the thickness of the beam. So we have idea about all those things. In today's class, we will take the reading. Uh, at first, if we move forward, our table of this experiment is we need three table here. First table name of data for breadth of the beam, because we need the breadth, we need the depth, and we need the depression. So we need three table for determination of three things. First table is breadth. We use the slide calipers for taking the measurement of breadth. Then we need depth. For find out the depth, we use screw gauge, and for find out the depression, we use spherometer. We discussed a lot of things about spherometer in our previous class. In our today's class, we will take reading. So now this is the time for start a video for you. Okay. So let's start. Welcome you all in today's class. Today we learn how to take the data for determining. Students, can you hear the sounds of the video? Yes, Yes, sir. Okay, let's start again. Young's modulus of a bar by bending method. So to do this experiment, we need a bar. This is the bar. We will determine the Young's modulus of this bar. This bar is 100 centimeter, that means 1 meter long. Okay, this is our bar. Then we need a meter scale to measure the length of the bar. So you can see this is the meter scale. We need a spherometer to measure the how much depression occurs. We will measure with the help of this spherometer. In spherometer there is a main scale. You can see there is a cut marks from 10 to 10. That means total 20 marks is there. The marks are identified in meter scale. This is the circular scale. In circular scale 100 divisions are there, and there are 3 legs in a spherometer. These 3 legs, this is the center leg by which we will determine how much depression is occurred. This is the hanger by which we will hang the weights. We will set the hanger in the beam like this way. We will keep it at 50 divisions of the bar. This is the hanger. You can see where using hanger we will load the weights. This hanger is having weight
measurements. How much data? That means what is the data we have taken by using this apparatus. We will write down here. For spirometer, we will write main scale reading plus circular scale reading into least count. For spirometer, we have learned that least count is 0.001 centimeter. With the help of this is the screw gauge. By screw gauge, we will determine the thickness of a smaller things. Let us say this is the hanger. We want to measure the thickness of the hanger. So we will insert the hanger in between the gap of the screw gauge. So we will get the measure. So the measurement in the main scale we have seen that this is the 11.5 main scale reading, 11.5, and the circular scale reading 34. You can see from the figure 34. And the least count for the screw gauge is 0.01 millimeter. That means 0.001 centimeter. So we'll, after taking the result, we'll write it as for screw gauge reading, main scale reading plus circular scale reading into least count. Main scale reading, how much we have got? 10.5 plus circular scale reading 34 into least count 0.001. So we'll get the result. In this way, we will take 3 times measurement for different places to measure the thickness. We have set the experimental setup beam. Here you can see this is the 50 division. So we will fix the hanger at 50, and this is the spirometer's knob. It will mainly function. So now what we are doing, we are fixing the spirometer knob at 50 scale division on the hanger. The spirometer knob is touched on the hanger. Let us take the reading. The circular scale reading and main scale reading. We will identify how much reading we have got from the main scale reading and circular scale reading after fixing the hanger. We have hanged the hanger. The weight of the hanger is 500 gram. Now we will touch the spirometer knob and we will take the measurement of the main scale reading and circular scale. You can see from the figure the knob is touched on the hanger. Let us take the reading. We have got the main scale reading. In main scale reading 3 and the circular scale reading, you can see from the figure this is 90, so this one is 0, 90. This is 85. So circular scale reading is 85 and the main scale reading is 3. So let us write the Recording in progress. gram weight. Okay, for now we will hang the weight like this. This is another 500
on the hanger, we will take the reading. 500-gram reading. After giving 1.5 kg, 1 kg, 500 plus 500. So we will take the main scale reading, circular scale reading into least count. Again we are taking 500 gram, that means half kg. We are hanging this weight like this way. Now we will fix the spirometer knob for taking the measurement. By rotating the spirometer knob, we will take the value. Now you can see from the apparatus setting, the spirometer knob has touched on the hanger. We are getting the main scale reading. We have got 6 and the circular scale reading 80. You can see this is the circular scale reading. The circular scale reading we have got 80 and the main scale reading 6. Let us write for 1000 gram main scale reading plus circular scale reading into 0.01. Main scale reading, how much we have got? We have got 6 into plus circular scale reading 80 into least count 0.01. This is our reading. Similarly, we will insert more 500 gram weight. Again we will fix the knob and we will get the value. Recording in progress. Least count for 1500 gram we have got main scale reading 6, circular scale reading is 27 into least count. You will get the value. After releasing the load, we have got the main scale reading. This reading is 5 and the circular scale reading is 65. So main scale reading is 5 and circular scale reading is 65 after releasing the load. Let us write the data. So main scale reading plus circular scale reading into least count. Main scale we have got 5, circular scale 65 into 0.01. Write the value. This value is for load releasing. In this way we will release the load one after another and we will put the data. Finally we can able to find out the value of Young's modulus. So students, I think you understand the whole process after seeing the video. Now I again describe all the parts, whatever is discussed in the video. So let's move here. And now this is our first table. In here, we need to find out the breadth of the table. In the video, there is no calculation in case of breadth, but you need to calculate the breadth by using what? By using slide calipers.
I think you can use the slide calipers. আপনারা কি slide calipers দেখেছেন কখনো students? Yes, sir. Okay, so we slide calipers দিয়ে আমরা just breadth measure করব, but width measure করব কি দিয়ে? width measure করব আমরা as video describe করা হয়েছে যেটা screw gauge দিয়ে, that means main scale থাকবে, সেখানে circular scale division থাকবে, and we have least count in case of our screw gauge, then we can calculate the total reading. Okay, this circular scale reading means circular division into least count. Okay, and the total reading means main scale reading plus circular scale reading. That means our total reading, this is our main reading. That means these three is sum these three term and divide by 3. We can find out the main reading in the unit millimeter, but we need to find out all these things in centimeters. So we can convert down by dividing this value with 10, then we can find out this depth in centimeter. So this is in case of screw gauge, this is our depth. And again, we will similar calculation in case of the calculation of breadth, but here we use the vernier scale or slide calipers. In the slide calipers, there is also main scale reading is 2.4 and the vernier scale reading is 28 and 0.0025 centimeter. So your vernier scale reading is vernier division into vernier constant, that means Say's value, and your total reading means main scale reading plus vernier scale reading, that means your total reading after getting all these values by dividing this after sum all these three value and dividing by 3, then you can find out the mean depth. So you can find out the depth by using this table. You can find out you can find out the breadth by using this table. You can find out the depth by using this table, by using actually screw gauge, and after this by using spherometer you can find out the depression. So here if we note, as you already see in the video, that in case of a spherometer, you also have some least count, and the least count is 0. Like main scale reading plus vernier constant into vernier scale reading, as we already see some videos about all this. We see this video. Okay, so if you put a load, Recording in progress. so this is the mean reading. Mean reading means this increasing total and decreasing total. Jodi amra mean kori, then we will find the mean reading. We will get the mean reading for all this case. So what is our depression? Our depression, let's say our depression, আমরা যখন জিরো লোডে থাকবো তখন আমাদের ডিপ্রেশন থাকবে না, কখনো কোনো বেন্ডিং হবে না, সো দেয়ার ইজ নো ডিপ্রেশন। আফটার আমাদের 500 গ্রামস দেওয়ার পরেই আমরা দেখেছি আমাদের মেইন রিডিংটা চলে এসেছে 186, so our depression will be like 0.186 minus our previous reading, so we will find the depression here. Again, in the case here, if we again minus our initial load from all this value, we will find the depression in all the case.
So here, if you minus 0.333 minus 0.046, you will find the depression in case of load 1000 gram. You will find the depression of 1500 gram if you subtract the value of this reading minus zero load reading. So you can find out the depression in all this case. Anybody have any sort of confusion here? Students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. বুঝতে পেরেছেন সবাই? Yes, sir. Okay, so this is actually the demo graph for these things. As you see here that if we increase the load, the depression is also increasing. So if we want to draw the graph in the x-axis, if we put the loaded mass, and in the y-axis, if we put the depression, we will find eventually a graph of straight line. And in my previous class, we already said about that the depression versus loaded mass is we will find a graph of straight line. If we see again this value, we know that Young modulus y is equals to mgl cube divided by 4bd cube into depression. So if we want to find out the graph between loaded mass and depression, so if we want to write down this equation like this fashion, zl cube 4bd cube into what Recording now in here progress. all the values you need to put the value of g in centimeter per second unit is 980 centimeter per second square. The value of d, value of b, you will find the value of d and value of b from this curve. The value of breadth and width are this value, so you can put this all this value. The value of lambda by m here, if you go back to your graph, if you go back to this is delta and this is m. So if you find out the tangent of this graph, you will find the value of delta by m, right? If you find out the tangent of this graph, you will find that means delta by m, and this is our tangent. But in your formula, you need the value of m by delta. That means 1 by tangent m by delta. So m by delta means 1 by tangent. So you need to find out 1 by tangent. Then you need to put the value of 1 by tangent here. If you put the value of 1 by tangent here, you can ultimately find out the solution of Young modulus for this bar. And again, you will calculate the error by using this formula. That means standard value minus experimental value divided by standard value into 100%. And the standard value in the case of our bar is 19.5 to 20.6 into 10 to the power 11 dyne per centimeter square. You will use the value. আপনারা এই ইয়ং মডুলাস ক্যালকুলেট করার পরে যেই ভ্যালুটার কাছাকাছি পেলেন, লেটস লাইক
আপনার এখানে পেলেন 19.5, ওকে সরি 19.6 পেলেন, তাহলে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু হিসেবে ইউজ করবেন 19.5। যদি আপনারা এমন কোনো ভ্যালু পান লাইক 20.2, 20.3, তাহলে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু হিসেবে ইউজ করবেন 20.6, ওকে। স্ট্যান্ডার্ড গুলো দুইটা হওয়ার কারণ কি? এটা দুইটা না, এটা এই রেঞ্জের মধ্যেই অ্যাকচুয়ালি ভ্যালু গুলো আসে। স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুটা আমরা যে বারটা ইউজ করেছি, সেই বারের যে ম্যাটেরিয়াল, সেই ম্যাটেরিয়ালের ভ্যালুটা 19.5 to 20.6 এর মধ্যেই কি থাকে, ওকে। ওকে স্যার। ওকে, সো ইউ স্যার ক্যান আমাদের ক্যালকুলেশন কি সব সিজিএস ইউনিটে? Yes, your calculation is in CGS unit because you put the value of M in gram, you put the value of B, D, L all in centimeter. So our calculation is in CGS unit. So all the units you need to put is in CGS unit. Here you need to put the value of G in 980 centimeter per second square. So all the units in CGS unit. Okay. Okay, I think this is the end of this experiment. Anybody have any question about this today's experiment? Anybody have any confusion? So I think you understand the part of this experiment, but students, we need to discuss an important thing about your So what Uh, is delta? What actually does it mean? delta means depression. আপনি কি আমাদের previous classes ছিলেন? Yes, sir. So in the previous class, I have already discussed about what does that mean. What does that means of delta? বাকিরা কি জানেন যে ডেল্টা মিনিং কি? ডিপ্রেশন নিয়ে আমাদের ডিসকাস করা হয়েছে না প্রিভিয়াস ক্লাসে? ইয়েস স্যার। Okay, but we will discuss again because if you have some sort of confusion, I need to clarify all the things. Okay, let's think about that. This is our bar. We need to calculate the Young modulus of this bar. Okay, for the calculation of Young modulus, we use this formula mgl cube divided by 4bd cube into delta. So we need the value of depression here. And how can we calculate? We will put a mass here. So if you loaded here a mass, your bar will be like something like this fashion. Your bar will be bent. আপনার বারটা প্রথমে ছিল এরকম স্ট্রেইট, বাট এটা এখন বেন্ড হয়ে গেছে। সো এই পোরশনটা যে আছে, আমি যদি একটু বড় করে আঁকি, জাস্ট লেটস থিংক অ্যাবাউট দ্যাট, বেন্ড হয়ে বারটা এরকম হয়ে গেছে। সো আমার বারটা তো প্রথমে স্ট্রেট ছিল, সো আমাদের এই ডেপটা হয়ে গেছে না, and this is our depression, and we will find this we find out this depression by using a spherometer. I think now you clear the student. Yes, sir. It's clear now. Okay, so anybody have any questions? Still anybody have any question? স্যার আমাদের সাবমিট করতে হবে কবে? আপনাদের সাবমিট করতে হবে আজকে ক্লাসের পরে। আমি একটা পোল ক্রিয়েট করে দেব অ্যাসাইনমেন্ট আকারে আমার গুগল ক্লাসরুমে উইদিন 24 টু, আপনাদের আমি 48 আওয়ার্স টাইম দিব। উইদিন 48 আওয়ার্স আপনারা সাবমিট করে দিবেন, ঠিক আছে? স্যার আমাদের স্যাটারডে তে লাস্ট ডেট দিলে স্যার একটু সুবিধা হয়, কারণ স্যার আমাদের এই উইকে অলরেডি 3টা ল্যাব আছে, তো প্লাস কালকে আমাদের আবার মিড টার্ম আছে স্যার। সো ওকে আমি আপনাদের স্যাটারডে পর্যন্ত টাইম দিয়ে দিব। ওকে, দ্যাটস ইট। আর কারো কোনো কোশ্চেন, কারো কোনো কথা? স্যার ইয়েস স্যার, আমরা তো এই দুইটা মানে টেবিল থেকে এম আর ডেল্টা দুইটা ভ্যালুই বের করতে পারি, তো স্যার ট্যানজেন্টটা কি ক্যালকুলেট করার প্রয়োজন আছে? দেখেন, ট্যানজেন্টটা কেন ক্যালকুলেট করতে বলেছি আপনাদের প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য। লাইক আপনি যদি এই ভ্যালুটা ইউজ করেন, এম আর ডেল্টা এটা ইউজ করেন 500 গ্রামের জন্য, আপনার এখান থেকে একটা ইয়াং মডুলাস আসবে, এখান থেকে একটা আসবে, এখান থেকে একটা আসবে, এখান থেকে একটা আসবে, দেন আপনাকে ওই ইয়াং মডুলাস গুলোকে কি করতে হবে, আবার এভারেজ করতে হবে। সো তার কোনো কিছুর দরকার নাই, আপনি একটা লাইন ড্র করলেন, সেখান থেকে যদি আপনি ট্যানজেন্ট ড্র করেন, এই গ্রাফের যদি আপনি ট্যানজেন্ট ড্র করেন, দ্যাট মিনস আপনি একটা ডেল্টা বাই এম পেয়ে গেলেন। সো আপনার একটা ইয়াং মডুলাস আসবে। সো আপনার কাজ কিন্তু আসলে সুবিধা হয়ে গেল। ওকে স্যার। Okay, so let's
আমাদের আপনাদের একটা এক্সাম দিতে হবে, ল্যাবের এক্সামটা হবে আমাদের নেক্সট ল্যাব ক্লাসে, আর ল্যাবের এক্সামটা হবে অনলাইনেই। সো আপনাদের এক্সামের জন্য কি সিলেবাস হবে আমি বলে দিই। জাস্ট আমাদের যেই দুইটা এক্সপেরিমেন্ট শেষ হলো, দ্যাট মিনস নিউটনস রিং এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড দ্য ডিটারমিনেশন অফ ইয়াং মডুলাস, আপনাদের এই দুইটা এক্সপেরিমেন্টের থিওরি, অ্যাপারেটাস, এক্সপেরিমেন্টাল যে কোনো পার্টের উপর কোশ্চেন হবে। আমি আপনাদের জাস্ট দু একটা ডেমো কোশ্চেন বলি, কোশ্চেনগুলো কিরকম হবে। যে প্লিজ রাইট ডাউন দ্য স্কেলেটন অফ দ্য গ্রাফ। এই গ্রাফের এই ভ্যালুগুলো, সরি এই টেবিলটা আমি আপনাদের ড্র করতে বললাম, এই ভ্যালুগুলো দিতে হবে না আপনাদের, শুধু নং অফ অবজারভেশন, লোড ইন গ্রাম, রিডিং অফ দ্য লোড, ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং, মানে এই টোটাল পার্টটা দিতে হবে, ভ্যালুগুলো ছাড়া ভ্যালু মুখস্থ করতে হবে না। ওকে ওকে স্যার, Yes, sir. আরেকবার বলবেন, বুঝতে পারি। ওকে, আমি আপনাদের আরেকবার বলছি। লাইক একটা ডেমো কোশ্চেন এরকম হতে পারে যে write down the skeleton of the table for the determination of depression in case of the determination of young modulus by using bending method. Okay, just আপনাকে টেবিলটা ড্র করতে হবে, কোনো ভ্যালু লিখতে হবে না, ভিতরে কোনো ভ্যালু লিখতে হবে না। নো নিড টু পুট ডাটা, নো নিড টু পুট ডাটা। সো এগুলো মুখস্থ করার কিছু নেই। আপনাদের এক্সাম গুলো আসলে হওয়া উচিত ছিল ল্যাবে, বাট ডিউ টু দিস প্যান্ডেমিক আমরা ল্যাবে যেতে পারছি না। সো আপনাদের ল্যাবে না গিয়ে কিভাবে এই কাজগুলো করা যায় সেগুলোই আমরা প্রসেস করছি। সো এরকম কোশ্চেন হতে পারে। আরো কোশ্চেন কি হতে পারে, লাইক এই যে এই গ্রাফটা এসেছে, আমি অলরেডি এটা ডিসকাস করেছি। এই ইকুয়েশন থেকে আমি এই গ্রাফটা কিভাবে আসে এটা দেখিয়েছি না, এটার জন্য ভ্যালুর দরকার হয়। ডিপ্রেশন ভার্সেস লোড গ্রাফ যে এরকম হবে এর জন্য তো ভ্যালু দরকার হয় না। উই হ্যাভ ইকুয়েশন and we can describe this graph by using this equation, and we already discussed in our today's class and our previous class that this graph discussion by using this formula. So আপনাদের এই ধরনের কোশ্চেন আসবে। ওকে, সবাই কি বুঝতে পেরেছেন কোশ্চেন প্যাটার্নটা? ওকে স্যার। Yes, sir. No need to memorize any value of this experiment. অনেকেই করবেন কি, আপনারা এইগুলো মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবেন। নো নিড, আপনাদের এরকম কিছু দেওয়া হবে না যেটা মেমোরাইজ করে আপনাদের লিখতে হবে। ওকে, I think you understand. আপনাদের এক্সাম হবে 25 মার্কসের, টাইম হবে 25 মার্কস। আমাদের নেক্সট ল্যাব ক্লাসে আমরা একটা ল্যাব নেওয়ার চেষ্টা করব, একটা থিওরি ল্যাব নিব, নিউ ল্যাব, and after this new lab আমরা একটা এক্সাম নিয়ে নিব। কিন্তু এক্সামের সিলেবাস হবে আমাদের প্রথম অলরেডি যেই দুইটা ল্যাব ফুললি শেষ হলো, আমাদের নিউটনস রিং এবং আজকে ইয়াং মডুলাস যেটা শেষ হলো, এই দুইটা ল্যাবের উপরে আপনাদের এক্সাম দিতে হবে। নাও এক্সাম নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? আমরা কি স্যার মানে খাতায় লিখে দিব নাকি স্যার ওয়ার্ডে? ইয়েস, আপনারা যেভাবে এক্সাম দেন সেভাবেই খাতায় স্ক্রিপ্টে লিখবেন। আপনাদের ক্যামেরা অন করতে হবে, আনমিউট করতে হবে, এক্সাম দিতে হবে। জাস্ট আপনারা যে সিটি এন্ড মিড টার্ম দিয়ে এক্সপেরিয়েন্সড ওভাবে Okay, sir, বুঝতে এক্সাম পেরেছি। হবে। ওকে, স্যার Okay. কবে হবে এক্সামটা? আপনাদের নেক্সট ল্যাব ক্লাস মানে আমাদের তো অল্টারনেটিভ উইকে এই ক্লাসটা হয়, দ্যাট মিন্স নেক্সট উইকে আমাদের কোনো ক্লাস নেই ল্যাব। আফটার দিস নেক্সট উইকে আমাদের এক্সামটা হবে। দ্যাট মিন্স আমাদের নেক্সট যেই ক্লাসটা পাবো আমরা সেটাতেই আমাদের এক্সামটা হবে। ওকে ওকে স্যার। ওকে, আর কারো কোনো 2 কোশ্চেন? weeks পরে, that means June 30. আমরা যদি ডেটটা দেখি, Sir, আজকে তো June 16 স্যার। নেক্সট June- ওয়েডনেসডে হচ্ছে 23, তারপরে 30। ইয়েস 30, তার মানে 30 তারিখে হবে। আপনাদের ক্লাস তো মনে হয় জুলাইয়ের কত তারিখ পর্যন্ত বলেন তো, কেউ কি জানেন? 16। জুলাই Sir, 16। আমাদের জুলাই 15 পর্যন্ত সিটি রুটিন দেওয়া আছে স্যার। জুলাই Okay. 15 হচ্ছে থার্সডে, তো ওই Okay. দিন পর্যন্ত আমাদের। ওই দিন পর্যন্ত ক্লাস আছে। সো স্যার টাইম কি এই টাইমেই হবে না? হ্যাঁ, আমি আপনাদের একটা মেইল করে দিব এক্সামের আগের দিন। আমি আপনাদের টাইম স্কেজুয়াল সব মেইল করে দিব। যেমন আমি প্রত্যেকদিন ল্যাব ক্লাসের আগে একটা করে মেইল পান না আপনারা, Yes, sir. Yes, স্যার। সো ওভাবে একটা মেইল যাবে আপনাদের কাছে। সো ভয় পাওয়ার কিছু নেই এবং এক্সামটা খুবই ইজি হবে। আমি বলতে পারি, এটা আপনাদেরকে এনশিওর করতে পারি, আপনাদের ইজিয়েস্ট এক্সাম হবে এটা। জাস্ট একটু বাসায় একটু দেখে আসবেন, সবগুলো ভিডিও যেগুলো আপনাদের প্রোভাইড করা হয়েছে সবগুলো ভিডিও অন করবেন, সবগুলো ভিডিও দেখবেন। এই এক্সপেরিমেন্টের যে আমি স্লাইড গুলো প্রোভাইড করছি সেই স্লাইড গুলো দেখবেন। এবং আপনাদের তো অলরেডি এগুলো যেহেতু রিপোর্ট আকারে আমার কাছে সাবমিট করেছেন, সো ইউ হ্যাভ
all the idea about all those things. So I think you will get 25 out of 25. So this is this. স্যার Yes. স্যার আমরা স্যার অলরেডি একটা সেশনাল ল্যাব টেস্ট দিয়েছি স্যার ইসি তে, ওইখানে স্যার কোশ্চেনটা এরকম ছিল যে আমাদের টেবিলটা করতে হয়েছিল এন্ড স্যার ক্যালকুলেশনটা, স্যার আমাদের এখানেও কি এরকমই হবে যে জাস্ট টেবিল আর ক্যালকুলেশন করতে No, হবে? আমি আপনাদের তো বলছি যে আপনাদের টেবিলটা আসতে পারে, বাট নো নিড টু পুট দ্য ভ্যালু। জাস্ট টেবিলটা ড্র করবেন, লাইক মেইন স্কেল, রিডিং টোটাল, সার্কুলার স্কেল, জাস্ট টেবিলটা ড্র করে দিবেন, নো নিড টু পুট ভ্যালু, শেষ। এন্ড স্যার আপনাদের- থিওরি প্রসিডিউর এগুলো কিছু লাগবে? ইয়েস, আমি আপনাদের এরকম কোশ্চেন করতে পারি, লাইক what how many apparatus you need or what type of apparatus you need for determination of young modulus. So আপনাদের apparatus গুলোর নাম লিখতে হবে, বা এমন বলতে পারি যে আপনাদের এই apparatus গুলোর মধ্যে কোন apparatus দিয়ে কি কাজে লাগিয়েছেন, কোনটা দিয়ে ডেপথ মেজার করেছেন, কোনটা দিয়ে ব্রেথ মেজার করেছেন, কোনটা দিয়ে ডিপ্রেশন মেজার করেছেন, লাইক স্পেরোমিটার দিয়ে ডিপ্রেশন মেজার করেছেন। সো জাস্ট সিম্পল 1 or 2 লাইনে আপনারা লিখবেন, just sperometer for sperometer is using for determination of depression. Slide calipers is used for the determination of breadth, and screw gauge is used for the determination of depth. Okay. সরি স্যার Yes. এটা কি 25 মার্কস? Yes, 25 marks এর এক্সাম হবে, এটাকে কনভার্ট করা হবে 50 তে। আপনাদের কিন্তু 200 মার্কস এর ল্যাব, সো টোটাল 50 মার্কস এর এক্সাম কিন্তু এটা 25 মার্কস এর এক্সাম নিয়ে এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমি 50 তে কনভার্ট করে স্যার দেব। ল্যাব টেস্ট কি এই একটাই হবে নাকি আরো একটা হবে পরে? না না, আমি মেবি আপনাদের যেহেতু এটা অল্টারনেটিভ ক্লাসে হয়, আমার 2টা ল্যাব আমি নিতে পারবো না, কারণ উই নিড টু কন্ডাক্ট আওয়ার মোর ল্যাব ক্লাস। ওকে, আমাদের আরো একটা ল্যাব শেষ করতেই হবে। উই নিড 3 ক্লাস। আমরা 3 ক্লাস পাবো কিনা অলরেডি আমরা জানি না, এবং আপনাদের ভাইভা নিতে হবে। মানে স্যার আমাদের এই একটা ল্যাব টেস্টই হচ্ছে তাই না? ইয়েস, একটা ল্যাব টেস্ট হচ্ছে এবং আপনাদের ভাইভা আরেকটা হবে, ভাইভা এক্সাম হবে একটা। সো ভাইভাটা কবে হবে? ওটা জানিয়ে দিব, ওটা একদম লাস্ট ক্লাসে। স্যার আমাদের ফাইনাল এক্সাম কখন হবে বলতে পারেন? ফাইনাল এক্সাম জুলাই লাস্ট আগস্ট। আপনাদের তো যাওয়ার কথা, একটা রুটিনের টাইপের কিছু একটা যাওয়ার কথা আপনাদের কাছে। এটা আপনারা আপনাদের রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের আপনাদের যে কোঅর্ডিনেটর স্যার আছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা এগুলো জানতে পারবেন, ঠিক আছে? ওকে, এক্সাম নিয়ে আর কোনো কোশ্চেন আছে? I think everybody is clear about the procedure of exam. You can ask me. আমাদের এইখানে আপনি কিন্তু আস্ক করতে পারেন, এক্সাম নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনি আস্ক করতে পারেন, বিকজ প্রবলেম আছে ইয়েস, বলেন। স্যার আপনি যে বললেন স্যার 30 তারিখ স্যার ল্যাব টেস্ট নেবেন, আসলে স্যার 30 তারিখ স্যার স্যার বুয়েটের প্রিলি এক্সামের ডেট আছে স্যার, অনেকে হয়তো এক্সামটা দিতে পারবে না। 30 তারিখ বুয়েটের আমরা তো বুয়েটে প্রিলি এক্সাম আছে আর কি 30 তারিখে। এখন এটার সাথে যদি ক্ল্যাশ করে যায়, সবাই কি দিচ্ছেন? স্যার অনেকেই দিচ্ছে স্যার 30 আর 31 তারিখ দুদিন আছে। বুঝতে পেরেছি। 30 তারিখ আর 1 তারিখ না, 31 তারিখ। সরি 30 আর স্যার 30 আর 1 তারিখে স্যার, এই মাস 30, এই মাস 30 দিনে। এই মাস 30 দিনে। হ্যাঁ, সো আপনাদের আচ্ছা ওই এক্সামটা দেখেন যেহেতু স্যার সবগুলো ওই আসলে এক্সামটা কিন্তু depend on পিছানোর the- একটা সম্ভাবনা আছে, তো yes, স্যার আমরা বলছি all কি this যে all these things depends Sir, on the pandemic স্যার condition. যে যদি এক্সামটা পিছিয়ে যায় তাহলে আমরা 30 তারিখই দেই, আর যদি না পিছিয়ে আমরা এখন 23 এটা তারিখই দেই। তাহলে আমাকে আপনাদের জানাতে হবে, আমাকে আপনাদের সিআর যিনি আছেন উনি আমার সাথে এটা কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। আদারওয়াইজ আমার কিন্তু অনেক কিছু ম্যানেজ করতে হবে, এক্সামের জন্য আরেকজন ইনভিজিলেটর থাকবে, সো সবাইকে আমার কন্ট্যাক্ট করে আনতে হবে, এবং আনার পরে কিন্তু আর কিছু করার থাকবে না। সো আপনাদের সিআর এর মাধ্যমে এটা কিন্তু জানাতে হবে। আমি ডেটটা 30 তারিখ রাখি। ওকে, ওকে স্যার। আর আপনারা আমাকে 26 তারিখের মধ্যে, অ্যাটলিস্ট 26 বা 27 তারিখের মধ্যে আমাকে এনশিওর করবেন যে আপনারা 30 তারিখে এক্সামটা দিচ্ছেন কিনা।
আর কারণ এরপরে আমাকে এইটা এক্সাম কন্ডাক্ট করার জন্য বাকি আপনাদের আরো অনেকের সাথে এটা নিয়ে ডিসকাস করতে হয়। এক্সাম শুধু আমি একা নিচ্ছি এরকম না, আরো ইনভিজিলেটর থাকবে, আপনাদের কোঅর্ডিনেটরকে জানাতে হবে। ওকে, সো देयर इज अ लॉट Sir, ऑफ प्रोसेस। ইয়েস, স্যার আমাদের লাস্ট ল্যাব ক্লাসটা কবে? লাস্ট ল্যাব ক্লাসটা যেদিন, আসলে এখন ক্লাসটা কত তারিখ পর্যন্ত চলবে এটা নিয়ে আমার আসলে ওরকম, ক্লাস যত দিন পর্যন্ত চলে, যদি ক্লাস 15 তারিখ পর্যন্ত চলে, মেবি ক্লাস 15 তারিখ পর্যন্ত হবে, জুলাই স্যার 15, 14 তারিখ স্যার একটা ল্যাব আছে। জুলাই 14 তারিখ পর্যন্ত চললে, স্যার। তো ওই পর্যন্ত চলবে আমাদের ক্লাস। স্যার আমাদের ফিজিক্স 1 ও 2 তে স্যার ল্যাব কয়টা টোটাল? আপনাদের এইখানে আসলে আমাদের আসলে ল্যাব তো অনেকগুলো, 5টা 6টা এক্সপেরিমেন্ট আমরা করাই, বাট আপনারা যেহেতু অল্টারনেটিভ উইকে, আমরা আপনাদেরকে 3টা এক্সপেরিমেন্ট অ্যাটলিস্ট করানোর চেষ্টা করছি। দুইটা অলরেডি শেষ, সো আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট আমাদের করাতে হবে। ওকে স্যার 30 তারিখের পরে আমাদের 7 তারিখে আরেকটা অল্টারনেটিভ ডেট আছে, যেটাতে আমাদের ল্যাব থাকছে না স্যার। যদি মানে ইন কেস 30 তারিখে বুয়েটে এক্সাম হয় বা অনেকে অ্যাপিয়ার করতে না পারে, সেক্ষেত্রে আমরা কি 7 তারিখে দিতে পারি স্যার? আচ্ছা, আপনাদের এই ল্যাবটা হয় অল্টারনেটিভ উইকে, বাট এই যে এই টাইমে কি অন্য ক্লাস থাকে, যেমন নেক্সট উইকে কি এই টাইমে অন্য স্যার আমরা ক্লাস? ওয়েডনেসডে তে ফ্রি থাকি স্যার, যদি ল্যাব না থাকে ওই পিরিয়ডে কোনো ক্লাস থাকে না। তাহলে আপনারা এক কাজ করুন, আমি আপনাদের কেসের জন্য যেটা করতে পারি, 30 তারিখে না নিয়ে নেক্সট উইক 23 তারিখে আনঅফিশিয়ালি আমি এক্সামটা আপনাদের নিয়ে ফেলি। ওকে স্যার। আপনারা নেক্সট উইক এক্সামটা দিয়ে দেন। 23 জুন আমি আপনাদের মেইল পাঠিয়ে দিব, ঠিক আছে? 20 তারিখের পরে নিলে স্যার হয় না স্যার, এই 20 তারিখের পর থেকে স্যার কনসিকিউটিভ কয়েকটা এক্সাম আছে। 24 তারিখও পরীক্ষা আছে। ওকে, আমরা 30 তারিখে ডেট থাকলো, তারপরে আপনাদের বুয়েটের কি হয় আপনারা আমাকে সিআর এর মাধ্যমে থ্রুতে জানাবেন, দেন এটা ফিক্স হবে। ওকে, আপাতত 30 তারিখে ডেট থাকলো। ওকে, নাও আই নিড টু টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স, সো ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট অফ সিএসসি। স্যার এক্সামে তো মানে বাইরে থেকে কিছু আসবে না, না মানে No. আপনি যা পড়িয়েছেন লেকচারটা পড়লেই তো যথেষ্ট। ওই দুইটা এক্সপেরিমেন্টে যা পড়ানো হয়েছে তার বাইরে কিছু আসবে না। Okay, this is the class 11:45 to 2:40, right?